It's exactly a month since Kenya experienced one of the most covered protests, which was called the Gen Z protest. And we are at the aftermath, of course. The ODM has signed a deal to have 4 of its members join the cabinet. And there are a lot of conversations. And today, Raila Amolo Odinga's AUC bid has just been signed and delivered by the PS for Foreign Affairs, Mr. Korir. And I'm joined by a fantastic panel today to help us make sense of this conversation today. I'm your host. My name is Danish Odongo, and this is the first episode of Twak. Not Makende, but Twakende. Ilungani Danish Odongo. Start with you, Roslyn. Young people are complaining that their grandfather Baba has completely captured their movement to benefit his cronies and his friends. Is that the correct position? I don't think that is a correct position. Okay. Baba has been championing for change, Yeah. I think, for a very long time. He led the second liberation. And even when the Gen Zs came out, they told Baba, stay home. In beda dala. This is our war. Yeah. So they cannot now come in and say, ni babo timango, babo hijack, Jani Margi. Ingeni mana kawone mana nino gazette manandiko igamokad. Exactly 1 year. I saw it. Kane Baba ginioromo Mombasa, Giobasanjo. Kanye mane wach ni ochakore. Kanye mano bage. Koro ingeni pilo wacho gani wach mo otim kama ji opondo. The aftermath comes later. In manani now the Gen Zs have fast-tracked gik mane giwinjore. To kata kineno san even as ODM iwacho nodonje sirikal, onge winjruok magindikore. Lakini nitiere moko mokipenyi to winjruok ni kanye. Nikech ka nitie ji 4 jotelo mag chama. Exactly. Modonje sirikal. The 2 deputy party leaders, a minority leader, and the chairman. of the party. Koro okone gipenji mang'eny. To jogi gin jok mosebedo loyal ne wuon chama. Okinyalo wacho wuon chama. Ingeni Kenya ka chama ni giwegi. Chama kata an ka chako mara kawuono ten Roslyn, chama mar Roslyn. Koro an manyisi ni tim kama. So the Gen Zs gik manche giwacho ka pod valid. And they are going with it. Sani winjo ka giwacho nane. Kiny giwacho ni pod ntiere ringo mabe gidwa ringo. So kama wantiere, ODM is intact. Baba knows the journey they have with UDA. If it is a marriage of convenience, we will see. The only conversation mawadwangeni was it structured? Because it's a loose engagement, it's a gentleman's agreement. Yeah. SG Eric, what do you think about this ODM move? Is it a day that we should be mourning for democracy, or we should celebrate? Because then people are saying, why would we be having elections every 5 years if the opposition will always join the government? I think there is one thing you need to know, Donga, that political parties are formed to form government. That's the main objective of political parties. Yeah. You don't expect a political party to be formed to be in opposition. Yeah. And in the government, and if you define politics, it's all about allocation of resources. And any politician will always want to have control of how resources are shared. So any politician who get that opportunity will have to sit in the table where resources are being shared. We are expecting too much. Kendo Baba Pokuno take over agenda mar Gen Z. Rowere ogane gi wuok ne gi kela agenda magi ba kendo ingiso Baba managa Roslino wajon Baba into bed ot kikibika. Baba poka neno jeching mora ma Baba osedhi ndara. Gi rowere ni gin kora, I'm joining you, I'm part of the struggle ma uchako ni. Baba stayed away and he heard what Gen Zs have said. Ni dong dala kikibi. Baba being a leader, he must also lead. Obenen Gijokumu lead. That is ODM as a party. Ma also looking up to him for him to give direction and provide leadership. And exactly that's what he has done. Also, Nisogin, Jose Gen Zigo, Gimene Gingyang, Geringa. One gacha maro ODM, one ben wearing on Wewang. To Quaido Tuolo, Mabaron in Tuolo Maber, Makadadine Benan Baba, Akawe. Nikech ber ka in e ot kamigo embaka molo ka in oko ichiko itin to giwachango. Sani koro Baba ni kama ikuothe kendi idole weche madhi konyo ganda duto ma Kenya. Koro koketo mbadi kanyo, oketo paranya kanyo, oketo Joho kanyo. Jogi ding'iyo nto sami wandai bende ni iye kanyo. Koro sami kuothe iye kata jogi ni iye kanyo. Moloyo ni koro gin bende giwinjo kendo gi contribute to the ideas mag konyo ganda. Koro ng'eni
kiwuothe Kenya kae, nitiere kuonde moko ma nobody has had opportunity to travel and also see what is going on there. So that is why it's important ni koro ng'ato kaka Mbadi awinjo ni kata ndara madhi kono onge. Koro sama wadwa neno ka bendera ni bende buru moro mani yo moro madhi sido cha di umo. Kose koro kochopo dala ni kendi lonye igole iluoke nikech buro lile. Kose koro bo wacho ni aolu gi luoko bandera jo dalawa ketna ur ndara kae. Wadwa neno ka koro Mercedes modwa dhi gocho dhi moko. Ba jopiny wuog badhir to jopiny koro biro penjo ndo bwana makoro inie jatelo mochung' migawo mar omenda to koro kendo nyamburko ni moko ka nikech ndara onge to kara gini konyowa gang'o. Koro kanye ko biro nyajon kodhi kama gigoye bura mar cabinet cha to ng'iso gin bwana kuodo wi sirkal mtoka moko pile nikech ndara onge miya ur ndara. Koro mano sama ndara obiro kadhi jatelo to konyo jopiny. Iwacho ni telo ber ka ni tok dalau inyalo winjo kichiele ring'o gi kitungu moro mang'we mamit cha to koro ing'en kara kama ring'o dum ga kichiele koro kata ok ichame to nyithindi bende nyalo dhi tuge ka jirani ba migi kado ba gimadhi nyithi ng'ane ubiro ka yudo kwa chiemo kwa nyanga jaluoro ng'ama chunye ler ka nyithindo donje dala kichiemo nyaka ning'ise donjwa chiemo nyathi jirani anochame ring'o mano ga jatelo. Koro naparo ni baba kaka jatelo otayo oganda maber ni biurwa bende wakuothi uri iye kama igoye mbakani mondo bende wamiel miendni mondo miendni bende okony oganda mani gana nene. All right, Eric, Roslyn, there's something he says which I think has been used to mask, for lack of a better word, having multiple partners in politics. You know the other word, I don't want to use it here. But there's a reason why there's the doctrine of the separation of powers. If the executive begins to collaborate with the judiciary and parliament, then we begin to say that there's a problem, you know. But why is it that a government that was formed under a coalition, another coalition will leave its, even though they never won the seat and join? Don't you think that we are eroding the democratic ideals that have sustained this country for long? You can say yes and you can say no. Yeah, okay. Tell me those two. So yes, because we have a constitution, and we always say that democracy is expensive and complicated. It depends with which side you are in. Koro kama wantiere ni winjo kababo wacho ni jo piny nitiere kama tek. Ingeni ka piny nitiere kama tek to wacho ni koro kwadonjo mondo losi. To konimo to nimo gijite. To ko bedo save to unyalo bete mesa mondo wache ni koro wasebiro watimo nang. Nikech kata opposition mi wacho no ingeni system mo wantiere go onge opposition. Nikech kata bunge minority kata bunge mo wantiere godo no minority no dongo riembo jike. Minority no dongo ko bete committee to gikelo report achiel. Mabe chiko nego beni gikelo report ariyo, minority report gi majority report. Pok wasebet kwa neno. Koro kudwa wacho ni sani makoro wan gi consciousness. Makoro wadwa wacho ni koro nyaka separation line cha bedie. Mar ariyo ng'iya ne jok ma go koko ahinya. Gin jok ma wuok masawa. Koro jogi nitiere iye kachacha. Ingeni gine iye ka. Kendo king'iyo kata cabinet momigi gin gi ji aboro. CSS abiriyo nyaka gi secretary to the cabinet. Jiadi aboro. To pod ginoko gigo koko. Odiemo yudadi. Ang'wen kende. Adi mobiro ne jokanam ariyo kende. Koro miyo wambe nyaka koro iwacho ga nitiere chama koro chopo miwacho ni okay. Wambe wasego lweny ni ahinya. Tibro go nyaka karang. Nikech kata ka en demokrasi no katiba no mani gima baba wacho sani ni wadoke bomas. Nikech gima no wakelo to chal mongrel. Wantiere kode ene pepa to kwang'ie kaka ene pepa. Koro waduok bomas mondo koro wache ni wasegore gi gini magini koro chopo 18 years constitution ni. Wase teste muang'e maricho gi maber. Koro waduok mondo wache ni kama koro chopeni watim nango. To koro samo wadhi doke mesa no. Ang' ni wele momi mathini wacho no kongo duoge mesa walos. Dongi kongi makoma nitiere no. To mano ko wacho ni bunge kachacha kata joma nie sirikal nyalo wacho ni gima sirikal okelo okwayiego. Dong timre democracies. Koro kae madang wacho ni ka sirikal okelo to kipenji nikech en sirikal. Kata joma nitiere opposition podo yiene gi ayie mar penjo. Koro en mana ni gima dhi penjere ni to koro ka opposition nitiere kae to gitiyo tijena nyaka gindikre mkataba moro. Mane babu wacho ni onge mkataba gi ODM, onge mkataba gi Azimio,
mar sirikal. Koro kawa mano onge, to onge kaka wanyalo wacho ni ODM koro osid minority yeah. odonje sirikal. Chieng' mwaneno ka mkataba no ondiki, mochimre gi article 108 mar katiba, mawacho mar party leadership, to wabro wacho ni koro ODM udonje sirikal kabisa. Koro position mumako mar minority, weneuru the next big party, mondo koro unumak rugang'owa gi UDA. Lakini kamano pod onge, to pod wan gang'owa gi opposition, to wan gi sirikal. All right. SG, ntiere jiwacho ni we are solving an economic problem using political solutions. Do you think that we're postponing the inevitable? Nikech, you understand, as somebody who was working in the media for many, many years, the power of framing. Are we postponing what was supposed to have been done in 2007? Are we postponing what was supposed to be done in 1992? Are we postponing what was supposed to be done in 2018, just before Raila went and had a handshake with the previous government, which was Uhuru Muigai Kenyatta? Are we postponing the inevitable? Okapar ntie gima we are postponing. Yeah. Nikech onge kaka nyalo pogo politics and economics. Okay. Politics and economics are actually intertwined, one and the same thing. Yeah. That is why people seek political positions to control economics. Yeah. Koro onge pogro koko minyalo pogogi. Minyalo yudo ka jomoko ndiko ga kisesomo book mar Kwame Nkrumah no wacho ni siki political kingdom. Yeah, then all shall be added on to you. Yeah. Then later on jomoko biro revising. Yeah. And seek economic freedom. And all shall be added on to you. Koro mago gin gigo moriwore. Moyudo ga ntiere political economy somewhere, there's a political economy as a unit and as a discipline in universities. Nikech gigo oriwore. Kisedonjo telo, tiyudo ka gidwa tayo piny. Tayo piny en ng'iyo kidwa run economy mar piny. Koro gigo oriwore. Koro we are not postponing any problem. Ka wayudo telo maber, ma jopiny bedo ka yuwa. Kwa telo maber, economy gibiro fix economy. Koro onge gima postpone. Ka jo gin gadiera ni ker na William Ruto is convinced that this is the time to fix Kenya, they'll fix it because they have all the solutions. We've had all the benchmarking trips. We've had all the task forces we need in this country. We've done a lot of reports. So you don't need to go far. All these tools are available. We only need someone to implement them. And I think this is the right time for them to implement because there's a political will. If Ruto do sacrifice ani jogo moparo ni okokonye, this is the right time monego be not him. Kenanya kanyoro wacho ni is having a fresh start because the people who were in the last cabinet and now have been given another chance to serve in the cabinet. They should know that right now they are starting afresh and there is no friendship. So if he is able to implement that and we see him go ahead and demand accountability from and performance from his team, then he'll fix our economic problem. But this is mega maduong. And he poked holes in finance bill makoro kelwaka mantiere ni. What do I know if he's going now to implement the things he's talking about? Because I think he's been given an opportunity. Let him implement that. Katek to nyi waji nijo dala wa na wacho lakini ngunauru. This is the problem. Because right now ncha uberi kagi wacha kagi na oko. Now they are sitting in where all these things are being cooked. We want him to how he's going to contribute to assembling of repices with the loss go guinea. Otherwise it's going to be a big problem. Koro, we are not postponing anything. We have only now given Ruto the team to work. And I think we will keeping tabs on that. And the Gimabe Motimbrani Kenya has never happened. Nisani, checks and balances are not being done. Just yasa. Nige siasa only pushes for his or her own interest. Onga interest ma jo piny ma siasa nigo. Sani koro jo piny wegi ose through the Gen Zs. Mawana angigen on jo moko nego gi join Gen Zs. Mondo koro jo accountability demands should be coming from the citizens, not politicians. Politicians, because they luonga bo miye briefcase moro mangato no wuotho ko don bwana book moro keto ni ye kanyo dhi som. So kuka obugu no ko dhi somo to wiye wil gi gima ne otemo champion. Koro gimotimre ni ber kabisa ne jo Kenya. Oyien ni koro jogo we jogo odhi oti. Koro sani we've got platforms. Kejiwa joka Gen Z wacho ni dwe mara boro ginyalo duogo tarik aboro. To demand accountability and implementation of some of the demands manegichiwo. So if this does not happen, to aparo ni we still have got another chance. To maduong moloyo
riwruok ma neno mar rowernigi is good for us ni kaka chieng' wadhi timo yiero 2027 wanyalo kendo revisit wanyalo revisit wang'iso gi no ODM no ywak ni udwaro bomi udonje sirikal UDA no ywak ni udwaro mondo bi okonyu tutim ang'o. So it will be very important ni kochopo time no we can ask very difficult questions and demand accountability for the people who have been allowed now to serve us. Koro gini mit kabisa kendo kore ka miel dwachako en miel moro madwa mielore maonge ng'ama nyono tie wadgi. Roslyn, just after elections notimore last year, 2022, a couple of ODM legislators, Kina Jalango, and different MPs, including Ogenya MD, who is not ODM, but was allied to Azimio, and they were ostracized and called names. So is it only good when a certain members of ODM join the government, but it is bad when others join? Were they villains? Is it now for us to apologize to them and say, what you guys saw, seated down, we could not see well on top of KICC? Negikwalo ng'wech. Negikwalo ng'wech kasa gipokoromo. Lakini kapok amako mano ta adwaro gine make reference to wach mi penjo SG mar ni yiero sebedo kanitiere tiyudo ka jo opposition donje sirikal. Ing'e ni tuo achiel ma jo Kenya pok othiedho ma chieng' mwa thiedho no to aparo ni ji biro bet ka ji oluorore en electro fraud. Manyiso ni ka ji odhi e ombulu onge ng'ama yie gi gima wuok. Ji wacho maber ni nitiere kaka kuro kogo kaka idwaro. In fact an ka dini penje ta paro no ni gotim lolongo. Waketa ji ochung' e ndara kanyo to wang'e maber ni ng'ane gini no juma no chung' ne ji 15. Mondo nikech sasa iwacho gani ni computer bedo manipulated ndalo moko ninjo kara ilawoe wach mar vifaranga vya computer. Wang'ni benini emomine no kiyudo ka koro jo opposition nikech kata sani yiero mancho timni difference ne tin kabisa. Koro yudo ka en gi constituency ne madhi karibu ji 8,000,000. Ruto bene gi joge 8,000,000. Ing'eni 8,000,000 moro ni okinya keto oko. Mondi wache ni nokudonje sirikal unti mang'oa dong'uru oko. Emon mi yudo ka chopo kama koro sirikal of the day yudo pek makoro dogo wacho kendo ni opposition donjuru mondo tim ang'oa ukonywa. Koro mane momine no even the people who are elected bang' mano group mar Jalango gini waluongo gini the 9 musketeers or the 10 musketeers. Negidhi nikech gin negi ng'iyo mbere gineno ka there was a thin line between kaka no yier gi maendeleo mane gidwaro korgi. En mana ni gin chal ni negidhi maonge gweth mar chama. Kata ni winjo ka Senator Ojienda wacho maber ni negidhi kok ginyiso wuon chama. Nigitima ng'owa gidhi. To kane wacho ni mbadi gini kane ineno kodhi. To onge kaka ne ginyalo dhi ma wuon chama kotimo ang'owa okogwedhogi. Tineno kata en nodogo wuoyo. Manyiso ni ne ntiere mbaka moro manogo. Kapok jogi otimo ang'owa kapok oyiedh jogi. Manyiso ni ne en conversation manong'eyo. To mar joka kato ne en margi mane gitimo ang'owa ne gentleman's agreement mane gidhi to gocho ni wadhua madhe chai wago mbaka. Waneni to kuonde wagi bro bedo nade. Koro ono kapar no nego beni igonegi mos ni negitimo gin negikwalo ng'wech. Gino ne koro giduoga to gwachi ni ne waneno mbele en mana ni nokwa consult ang'owa nokwa consult party mondo party obed kodwa at the same length and then ing'eni bene gidhi ndalo mane chama nie street mano nego beni ka gidhi to gidhi kaka sani miwacho ni broad based dialogue. Koro giwacho ni chama bose bet ka wuoyo gi sirikal wambe koro no waneno no wayao koni kor hema koni wambe wane kaka wanyalo kelo chama gi sirikal kamora achiel. But gimoro ni ati ni ne ji ong'iyo gi no yang gi ayanga okapar. Nikech kata chama kano dhi mobet ne giwacho mabe ni onge ng'ama nong'eyo ni gidhi ang'owa gidhi e bura. All right, SG. Got you watch mar ODM ni. Sometimes when we talk about leadership mag ODM, the best way monyalo reference gigin counties mabedo led gi ODM. Wachak gi county ma Migori. Ingeni, there was a time mane CIDP is a public document mantiere. They set aside 500 million shillings for agriculture, livestock, fishery, and all that. You know, Migori is an agricultural region, and they set 1 billion for ICT, 1 billion shillings for ICT in the CIDP. Ingeni pesa maro ICT no dekanye. Those two big
LED screens when you're running across Migori, mago emane pesa no there. Yet the money in Kisumu County, when you come to Kisumu, I come from Kisumu County, we have had 3 worst floods in the entire Kano Moroni area since Nyakanoid independence. 1963, Ilongoni floods Maru Uhuru, 2020 and 2024. Engineer SG, is ODM's leadership, can we judge it fairly? Ni gimagisetimo maber eluo Nyanja kata magitime counties magiranda kaka Mombasa kata magitimo Turkana kata Turkana manjo senator there you can hear all incomplete projects. Would that be the replication of what we're looking for in the leadership that they've sent to help the government of the Ingen kichako gi wach mar Homa Bay. Migori. No, ichako Migori. Yeah. Tadwa chako gi Homa Bay. Why Homa Bay? Ingen Homa Bay county kende Kenya piny mangima mane ochako gi project mar 500 billion. Akia kinyalo paro. Baji openjo gini to 500 billion machal mana nus mar budget ma Kenya ni to udwa tiyo kode nade. Koro gima natemo wacho ni momiya tiyo gi example en wan gi counties kendo gitelo mawuoyo to ok gipar matut. Because as a leader, once you want to make such pronouncement, you must look at the implications and if it's something that you can implement. So you look at counties wagi angwen they make a lot of promises and pronouncements, but neno ka samoro rieko ok dhi e gigo ma gidwa timo go. So you wajon samwa luonga ne these on stories ajaba. Nikech ki kala you king'iyo Kisumu, ing'iyo Homa Bay, ing'iyo Migori, ing'iyo Siaya. Counties gin counties machandore. But leadership oketo gin nen counties machandore. Machandroke mang'eny. Enena yuagra chiednadi imiwinjo kanyo. But gin counties ma gin potential. Kisumu at least osewuok oko bo nyisore ni sani Kisumu giminyalo pako ntiere ma en wach ler. Kabro kende. En kidwa ng'iyo ng'ato no nyiso wan ni sani jotim nonro moro. To yudo ni Afrika mangima Kisumu en namba 2 kuom ler. Mano at least wanyalo wacho mano ber. Koro kosetieko ler gidonje gimoro. Manyalo konyo job. Ingen ber ler ne ler kata ji nyalo wacho ler rach. No en gimoro ma take lightly, but a clean city, it means you also dealing with so many problems like health. Because people spend a lot of money in health because of the place is dirty and it's attracting a lot of diseases, you see. So that is one way of addressing the problem of health. It will people will see the implication maybe in other years to come. So it's something that we can celebrate about Kisumu. And we want to see this replicated in other counties as well within the that block, so that we are able to address some of the challenges mag health, mag kelo gilel, gichido. So I don't think nsani koro gikmoko ka cholera mahinyo ji kendo people spend a lot of money ga ibo yudo Kisumu. So that is something manyako, but over and above, pesa mimi your counties we should also be able to see gimagetimo. Exactly. So that is from Migori kar keto teini miwanjogo to gilose gimonyalo konyo nikech king'iyo economy manwa wuoyecha. Economy, you can only grow economy if you invest in production and consumption. You produce and people consume. But right now we are consuming gikmolos kunde moko. Alota moro michamo skuma wikini. None of the 4 counties produce. Actually, iudoka a lot mwachamo either come from either Nandi County or Kisii counties or Nyamira counties. To man that means those people are producing and for us we're only consuming. So whatever we generate goes to these counties. And that is something that we need also to discuss our people, that we let us produce and consume. Let us not just be consumers. So that if we produce, we are able to consume. Or then we export the extras to the neighboring counties. That is how we expected these governors to think, so that we do not just consume. Mondo, that will put development. Kiseketo pesa, iufuko japiny. To japiny bo chako winjo maber. To japiny ka winjo maber, then we ease pressure. Lakini wane kamoro masamoro yudo ne leaders mwaketo kanyo gin gidwaro moro chama. Vis-a-vis moro japiny. Nikech wacho ni kiseyudo ticket mar ODM, ichal kanga moseyombo kura. Instead of moro japiny magoni kura. So that's the narrative monego chak change ni. First of all, as much as political parties are very important world over, whereby they control what their members are supposed to be doing and also serving the public, but they must also insist you also serve the people who elect you.
Mani makelo shida sani. Nikech iyudo ka a member of ODM has got nothing to lose kingise no wuogi ODM odhi chama moro. Kocha onge gimoro odhi lose koni. Nikech koni ni nono. To king'iyo other political parties with mature democracies, iyudo ka political parties nigi ideology magiluwo. Ma members ong'eyo ni ka wan e party ni, this is what we are going to gain. So that's why you have to stick. Look at what has just happened in the UK. Sani kod Labour okao telo. Nikech jotich hinyore. So jotich nowacho ni bwana nyaka wauguru oko so that we can rescue our party and make sure that we get a party that is going to address the welfare of workers. Kori neno. Nikech koro mano ka gisekao telo. To jo Labour ng'eyo ni if we waweyo Labour to interest and welfare mag workers dhi bedo piny. In Kenya, wan gi political parties gama you just use as the vehicle to get political power. UDA njo chak kamae, imomiyo yudo kama wante yudo ka koro UDA ideas mane giselo jo piny onge mag implement. To kiyudo ka other mature democracies kiseng'iso jo piny ni this is what we stand for. Kidonjo, that is what you implement. Koro mino kata conservative wane ni telo Uingereza kocha. To ne gin ging'iyo the interest mag members gi. Looking inwards. They don't look outwards. Gi look inwards gik mamoro jogo ema gitimo. To kiro jogo ng'enu bwana one party ni wadwaro mang'iyo inwards. Imema timime kata Trump ne timo America. Republican idea mar Trump we look inwards. Wan wang'iyo interest mag Americans first. Ok wang'in wadwaro timo gigi mayanga nikech wang'iyo democracy. But liberal democracy en gin gidwa ng'iyo nyaka gima timre oko. Mago e gik maonge go e Kenya kae. Kenya kae en iya. Gima iya nyalo konya ba yudi ima dhiye. Koro we must see that difference. Ni sani ja ODM ja UDA ti ja Wiper. So long as kama yudo kama nitiere interest mamagi to chopo kanyo. Nikech onge party must stick to the ideology and the interest mag members magi wachos diere mwadhi e yiero. Okay. So we are going to go for a short commercial break. But before we go for a short commercial break, there's a proverb here. Madana somno. What does it remind you? Nyathimu yeng nyalo wang'o dero. Wachako di Roslyn. What comes to mind kiwinjo wach mar proverb? Chal na ng'at ma nigi gimoro amora mok odewo ng'eyo ng'ama chandore. Nikech ing'e ni sama in e comfort zone to kidewo ng'at ma nigi shida cha. Wil nikech ng'ato ka ng'ato paki in ibera bera in wiri awira ga maonge ng'ama nyisi ni kati koso. Koro yudo ka wang'i bang'e nikech yudo ka koro ichopo kama in mana kendi malo kachacha to jiwe piny ka. Okay. SG? Nyathi moyieng nyalo wang'o dero kaka pa awinje en ni ng'ama en comfortable. You don't care about tomorrow. Nikech dero en kama ikane chiemo koko ng'e joluo choncha. Sami yieng you may not remember ni kinyi bodwa chiemo. That is momi wang'o dero no. Nikech kinyi ni yieng kawuoni paro ni bo yieng forever. Koro mani mako masamo hinyo jotelo ni iyiero jatelo tidodonjo to yudo ka ogoro en gimori ofuko ne oromo. Wiye wil ni kiny be nitiere. Imomi ineno kanjo bende giyanyo jopiny nikech en osechopo. Okia ni kiny nitie. Koro nyalo yanyo japiny kendo nyalo wuon japiny go era nana nyalo rwako samara milion apar to gini nyalo timo be onge. Koro wiye wil ni japiny ni ema nigi telo. Koro mane kaka proverb nitiyo godo ni par ni kiny be nitie. Piny ok rum kawuono kiny be nitie. And we're coming back after this short commercial break. This was Twak, the first edition. Our lovely guest, Roslyn and Eric. And just stay tuned. Let us know what you think. Give us your feedback. Check us out on our YouTube channel. Check us out on our social media platform. There's also an SMS line or some way you can get through to us. It could be a hashtag, could be an SMS. Let us know what you think about this show. Who do we need to host next? What do we need to talk about next? And we come back in a few.